Haid a háas gan dro barach Gael read arif slúi and sas an cocaine in a hímpaid na bha slúg ó chairsnach gan san bí eile. Sgris go háid an cocag mór, agus rang sin cocag an bórs agus cocag an frangach mar hédig at the cocag Napoleon, chavór gach balle I the Gaeltach, sgin nis a year curson. Harati rwyd wat dyn gan lwch o hyn hon. Do gan chocag mór agus gillis fo chalach o son. Cain med bod o'ch asi abos fi gan yr eim gwrw as yn hela nier os asi. Galaf charod toial chafon a charod cwdig as a chocag mór. Mae fach ar y môr yn ygys as yn tension fa yw'n fa sianar. Siach gyr yw'n yn o'ch gyr a charod sy'n tricach. Fe cwgir sianar sy'n chwl toi fa sy'n. Agos charwad yn hyl nôr sy'n befoch na'n hela nier man rwy'n hing sy'n. Agos charod dialan am rhaid he, charod bŵn hechban. Charod toilet sans, va bodel stach yn unig ar sy'n dyn. Man yw'n sy'n kant abject poverty fa sy'n. Agos sy'n cwyd dyn yn ôl habast. So fi gymod o'ch kant yr ein. Chysyn y dyn sy'n ôl habast. Dy I aramalt o'ch. Sabach o'r ni fi yn hwyd lwyn far rhan abyd ac yn i fydd. Agos sa sy'n pwynt laad iddo fa sy'n. Ach ma bha yn chocag y fe kerst sy'n línseo sé yn cocag yn hwy'n y fascists. Sanna cwt yn diwn ach an yn trichyd sy'n nwy y bachorga fi y tosach ach roia as y Sbaen an yn trichyd sy'n Shia. Nydwch yn y fascists ac Franco le taich fo Hitler agus Mussolini as ga realtas democratitach na Spanier. Und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen! Ach an y realtas vrichten no realtas illa a his yn ddwy y frwydjalach ac yn awm, ach volunteers a fig yn tŵl for skiag an International Brigade agus yn tŵnwch Sovietach. Fe gael is cwmerichus illa na misg y ganich, me gedwch co yn laaj. I was 17 years of age before I ever stepped out of Gilworth Go. And I went on this train to London, 19 and 4pence it cost me. I got out of Paddington Station, I didn't know Livingstone. And some of the other, I ended up around Piccadilly Circus. And there was these fellas with bowler hats, striped trousers, rolled up umbrellas. And I thought, my God, these are the people that have caused all the problem in my little valley. First time I saw faces that were responsible for the traumas that were happening to my people. An y neiddyn cwtioch glwys fewn yn nwy Franco agus na fascists, ach fa gymater y fwyaf an y dŵhych fôr chachlydiach sio fa gy hoffigal y tort taich ga Franco. Fa yn general fascist Ion o Duffy is siach ciad seidydd yn eddnach o chrynachw son sapach yn nwy realtas democratitach na Spanier. Smysta galafa hwyd e lan fenach isbigan is art isbigan na Higlish. The difficulty in Ireland, of course, was that Spain was Catholic, and that the presentation of the conflict in very lurid terms as an assault upon Catholicism, including physical assaults on nuns and priests and the more general anti-clerical tone of the Republican government, made it in Ireland a highly sensitive one. And therefore there was a dilemma, a strong sense of unease and anxiety for the Catholics of Spain, while at the same time the republicanism and legitimacy and the anti-fascism thing. It was an important test, as it were, of Irish republicanism and of the radical left and of Irish socialism in the mid-1930s, as it was, of course, for the left in many other states whose governments were not prepared to intervene. A test case, and in the Irish case, particularly acute because of the religious dimension of the conflict in Spain and the highly devotional nature of the Irish Catholic community in the 1930s. Na de hannig go uns go ga gata chan na realtasan ach meiner in is ille ringen shissev id rundchen furtjach na Spanje. Ac I hiet hapat vor ac I rama an an urp stad chud it Franco Madrid I gar je, cha yn tris cwtchigen vratralian vrichtanach y varag. My first entry into a theatre of war, actual conflict, and a bloody conflict it had been to, was the Tuharama. That was the one battle that there had been terrible casualties. And all this, of course, in defense of Madrid, which was pretty well visible from where we were
when we went up to the lines in Harama. Ach fiús na há sapates an suúrsa agus democracy agus ceartas, chanúring út go lasáiche go bhfuil nípur te hana chos, glé icolach. Well, I was scared stiff. And anybody said he wasn't scared stiff is telling a lie. Or else he's a psychopath who feels no nerves of any kind. Everybody have their own reaction to sort of the actual first impressions of bullets whistling beyond your ears and shells landing and so on like that. But you come to terms with it. In your own way, you come to terms with it. I never come to Cardiff without remembering the blow into bits of Sidham. It was my age, who joined up here from Cardiff in the battalion, would be the leader of the students here, and on the crest of life, and he was killed that morning, together with Ramon Rodriguez from Dowlais, one of the 6 that left Merthyr for Spain, who was our interpreter. Wa hús wa cocu síbalt in Spáine mí choramach. Wa Franco a fein teich go Hitler agus Mussolini le mílchen heitir an kietantje flénichen agus an tuavas gunnichen is hankichen. Als a beter na publiche vi an nurre die schaun tankichen agus plénichen as an nune hoviedach. Gan je sin vain gar op biergach gan as moer. De weke wat de fein was sin kutcher gechien tuven rush. Heat by now had become its strongest. The Spanish sun was killing us. And that combined with the conditions of war, the shortage of water, I said nothing about the shortage of food, but thirst was such a primitive longing and yearning, waiting to be appeased. Has sin jóloch go leabhar den ist fá Chosava is ille ach na hanig úsíon Franco go ást ire bheam fulangus do chreitsinech. Ba propaganda a chearst chobriacach an oorsan. In a public meeting in Porth, and people asking about the experience in Spain, I was telling the people then, it was in the beginning of 1939, that the war in Spain was the forerunner of a war to come. And the Germans were bombing cities. I can all remember a fellow heckling me in the order and said, "Don't be tell lies, they don't bomb cities." Well, they did bomb cities. I was there. Sanna hiadú ar díobh chaid dachaí in is beltjan lán vrahan is chluine a bhamuch an drug. Rinne plénig in garamalteach iúnsí an háirite na beltjan pica an dúich na bascach. Van in nachantich mar is avist laum rúiste a Tcheche as a chástrí, an Spáin, Vietnam, na Balkans. Chain siasam megéidir an nui fascist na Spáine a chumal a gawain Ebro an san juchar tríchet sa hách. From the time we reached the Ebro, it was a case of constant bombing, shelling, rifle fire, mortars, and such was the nature of the terrain, of course, that there was so much exposure. There weren't any natural barricades of protection. The writing was on the wall. Spain was failing to resist any longer. The focus now on massed attacks by Franco's forces. And we were actually in the line on the Ebro when the order came to withdraw, to get out as best you could. And through the carnage, we retreated. Van cocker I de chaul ach honor a chartes I de chosnach. And commas the politicians va over project na volunteers of as ich ook, no ag an rocaine nan Sean Noosh. About it, I'd survived. I never believed I would, to be brutally frank about it. And I think that was the frame of mind of all my friends who were returned, not many of us,
But those of us that survived it and came back, that is our feeling. Yeah, we'd fought the good fight, and that we'd failed. And it is a matter now of having been honourable men, played the game, did our best, that we'd earn that withdrawal and our return home. Gaag an Brigade Internationale in Spáin an san davar trichet sa hoch, le na Balchan Móra, Barcelona as Madrid a tuchtrum an live na fascists. Le tjaodd, gaag munchin na Spáin heen benoch gag an join a va id an corichen a hisaf. Ach an isinte géding a va haast ga man nifel an ui in join a galaf a chocug an ui Franco. Ne de hiel in join a va beo Juasen, gatoer at Mór an Falcha. Ach Jane Jeffer. We marched up to the actual centre of town with one lone piper playing the tune. That was to say, we're back, and we're coming back, and we're not surrendering. Vuonig Franco svacha Kenia sa gahaganish gan skulig fascism ith feich nar an Jorpa. In Kjoln Viasan chonig an suul mór na hachad ith skas nach jach stat chodedd an san Spain. Gan an e-purchase locht in Spanje va 4 miljoen ille de verag haast as na Shia bliana a vid hosioch. Ag toisiach na linne charópéthe ach crúi agus gadid an an Balchan Móra leid bela clia glasachú is bela féirste. Á crí is ile a copper an a griavachas an conarstach an mór an savarteach, sa fuirach an a clósig an dua, gan je leeuwnu kan rondhuavas a basachig. Maar waar opgedekt heb die aan een foundry in aan mijn, getriek, waar kurte laantje kutjach aan de konarst. Maar een dra opgedekt, garoaketach starvig. De lijn Victoria gavoor nach rapochking, chinnes is baas acher in een king marut natere gan het dunje bochke. Bevel ze nach krutjeves realtes, gen bij pechke van kuju a vi boch. Nach moor bochking scheneden. Wel vacuation trwyg yn hwyr. Vacuation trwyg a ddiddw. Wel, sy'n fath o'n... Am y gaetschgar sy'n fath o'n dyn y ffalat yr iw gan ilw fa. Dyn y fel lacan fath o'n South Africa, South America, Australia, Canada, States, as all that fa sy'n. Fata mas tiach, mis yw dde fath, ffalag yn hati gen sy'n. Agus, wel, di, hor bwrg eithaf gian o, char o social system o'r sy'n am, o welfare state am yna sy'n gra. Stocha gyfel sy'n eith diachnach yn Jeffer yr ein y welfare state, sydd y chŵl Lloyd George, Jim Griffiths agus yn Iron Bevan, trwy'r Chymrich. Sanos na sgyd yn sgliatach an yn canatwy'n y Cymru a hannig y chiader enamel. As jega ahad bahas ryglu og chai Davy Lloyd George a hwgal an y ffyr fochging. Rwyd y hwg graen a choniga idd na system yn mi chorimach y fed yn y prohaj fôr ta chwch idd gwolyn yn lag gwynile. Ba iradys rafôr ag Lloyd George na hanna chiartas an sin a hwyr carst, agus glwys sin ysdiach ag y politics agus gan parliament, sgan y hydys gan be pniaf ferstaja y la. Chlechge a chwch chwch idd tyfystau yn realtas liberalach an a nwy hiad sa cwg, ys an lesach i yn y gianw idd caif behe na'n dwyna bochga. Gesech arad kutermach va nacht de godestech is an pension en ort de heondune is an hieter is dief. Rinja shot tran budget is enjamala an an nechtri verrichten. Mer henseler chore en grein budget nen dunya an an uijiek san ui. Geschimpli is an hieter is chai kieschen a chude na dunya perchach is an koitas jeui na dunya bochka. Gesech sanritje chude kieschen na sartje it oker en ferring an an ur pfuge a hart gan a duine bochke gan vi goppet gus an tuchtigat marav. Ach va un triplage I de vialo, tunne maradan, warpe iad san kutjach na huokering, agus va kochgachke stad a chude de budget, rutte rengat san 3 bliana. Ach chude jare, agus an an ui tjiek sig a jiek chai an budget eke an griaf mar lug. Sa vat va kushen fatan a pear san an joine va boch agus shen. Ach a peperen is lichtrich in a jerabag, nach tuk na huokering diev mahaneska. Chud an cocag mór, criach idd lesachú socialta mar chud a criach idd imagrodela. Sfa jicherich it bliana sa varach agus cocag mór eile idd gael aja,
mas teach cockis na dúcha seo a thucailce cearsta díist as déna bách. Ach ag jedig an dar coci bhuain ich an Party Labarach fá Attlee tug Parliament mhór a nuin an tuaras ag Churchill, agus thoisig an glósa a díist as an bec an cearsta sosialta ar féic na riach. Thug an rialtas ag Attlee da rút háirte isteach. Acht arachas náisianta ar san cointastiúi inúin ag nach rá cosnug neonach buring upad, agus acht sirefas na sláinte éidir cúram agus sláinte suúr an asci da gunne sa bí at féic na riach ag an rom féimid. Ach gyda fe cwch ac na labarich sa Parliament, charocha ffwrsta sin yn da acht radical seo o chwr yn griaf, agus cha sin agel y díist ag díis chumarich, Jim Griffiths agus Nye Bevan. Gyda fe na hwn amasanachcha cha bwrin gaif i fy'n as Jeffreyche na'n dŵnia. Fa bewan, bewal, stratachach, ach se Griffiths, dyn sef soccer as na valleys sy'n dda sir, cha e hyg yn tosioch as an darch o radical efa seo y reich gan dwy gileir. Rwcker agus hwcker Jim Griffiths yn y gan y gys na Cymru fan yn roi hewloch mar y fa chwle tiolach illa yn nŵra dyn y maenichen. Na'n dŵnig maen mar y hachrwg y tric fan y tiolachen idd yn ffacel yn ten y boch. O fy'n y fainar y glwys Griffiths gyfyn a chionsea idd unig na mainaren an y gan y gys na Cymru. Tran opers yn hen chwnig a imig an y chiartas agus yn ddech ag an Parliament na fynis y stadia chynicha idd y sin. Bais ag y persanta yn jiffer i yn y cwtich official poploch yn oed boching agus bas. Mr. Jim Griffiths, the minister who will pilot the new National Insurance Bill into the statute book, tells of this government charter of social security for all. Insured from the cradle to the grave. That is the purpose of this National Insurance Bill. It is a far cry from those old days when Lloyd George introduced his bill called ninepence for fourpence. Here now we are introducing a bill that will put Britain in the vanguard of social progress, a bill that covers all the people, all in insurance for everybody. This is an insurance scheme covering the whole population. It will have to be paid for by you. But this I will say to you now, I am prepared to sell this as a business proposition. This is the best insurance bargain ever offered to you or to any people anywhere in the world. Sian asante kerst geliar a chan y millennium tangel i the hon. A chan ik yn tŵloch sy'n twrwm ysmwa ham I cynnych enyam iddo sy'n ula eoloch Nye Bevan. To build schools and factories and hospitals at the same time. In other words, to march forward upon every sector of the front and not to push one sector of the front ahead of the other to the disadvantage of the whole country merely in order to satisfy. The eerst sé mach meiner van de Bevan, fer se heoloch mór va 3 geox an geoloch as tredegar an de kanatjes na Cymru. Maar imig meiner illig hoe dust salacher gúil droch grei med y fas I gyma og a chwns nach o'r eregatach y dochter na illa hort ysdiach an fwchw hort sy'n galar. Schrawan y unar an y bas og ran NHS nach il haling lan. Sa yma cwynach gran ymach a skemma a horsig na meiner yn hen an y bale big tredegar y gas yn NHS mar sy'n ula eolachyd. Van y meiner yn sin y sy'n colag agus eregatach rynach y gwtig dynnes yn bigiw y chlechgig an y nieking. Gesimpli liat ik bevan sin chan y dŵch y leer. Sio a heen, Harold Wilson ook de húf, a siol na dŵch y garacamitach as an sirifas nasiant yn y slantja, snach arid cynach gyda cwtch yn y dochteren y befwa y fanna wy. We all want better health services and better health. But in organising them, let's make sure that your doctor doesn't become the state's doctor. The new service must be certain to provide that both you and your doctor are free to take full advantage of the service without government or civil service interference. Your freedom means our freedom. Ach sé edeke de wit cool sin. Van de dochter en moore keer een koge gleeg een Joe hoorstelen a chrinnechu an a hislandjich.
va bevan sons genoprichiad gan stage. Wonig bevan, zappet gan de garaman slog agus na socialtige na gaskach mór. Gadig na túne pochke boy in NHS savat, gaan de millennia na hurig le antibiotics en naski, wo galar en paas voor. Son een door waar korm ik túne 15 mar pachar, agus a fein korm agol vol lauser, voor een februat met kieten notigen nach ro achke ranja. Gysech garage han ik seliadach het behe chlunne agus Sean Dúne. It a lunning agus loch burstel va vui meervalach. Hospitals were open, the casualties were there, people could go in, the GPs were paid, the GPs saw everybody, you could go in for even just a cold. You would never have gone in with a cold to a doctor, you'd be afraid to. But then they could go, oh, it was wonderful. It was absolutely wonderful. I can remember an old lady saying to me, she said, we've had a sun cloud burst this morning because I can come in here, I can be seen to, and I can go home, and I shall be well. And I remember her saying, thank God for an Ireland Bevan. Gaan je met je groeatel nummer 18, een huur dat ze welfare state 1948, dat je het miljoen van je. Huur dat ze huren de hele nakken hiervan. Han ik welfare state gestegen zo waar kehef gemaakt dan als Nederlandse. Agus van Washington hier te Parijs waar kormak araket de stach van kaske de rotte maragne neunie. Dear, it changed the world of people. People now weren't afraid to go ill. And I don't mean by saying that people would deliberately go ill. Good gracious me, a lot of people couldn't afford to have treatment. They couldn't afford to see to things for themselves. Ach, agus na garage gewil ach aan Dúman gaat de wad voorholiges ro atta. Va kosk tor Elisakov. Schanjelune kan dra as jo in de kieten vleenigen kan choram jo launche. Sin count blian ga van cheeratas gemoor agus na cues gefatte. Sin koskes go aard agus kan de ga fuse na socialtig woorde va gemoor de hand blian ga ranja keem edash. Lik beven je hegriach en count 3 bliana an a lichet ze hun na de gewoon realtas labrige geheen koskesen de dash hoefs vierklen a speelklaren. Nach imig oer an oorsen kutjach ga ha principal vunnetjach slantje suur an aski, idde wie het ieper chid aard alter vallertjach na doegesjach.